So today what we are going to discuss is how to convert an accrual basis income statement into a cash basis one. උපචිත පදනමෙන් හදපු ආදායම් ප්‍රකාශයක් කොහොමද අපි මුදල් පදනමට convert කරලා ගන්නෙ, right? That is what we are planning to discuss basically, right? Before directly moving into that, we should able to differentiate between these two, right? Cash basis and accounting basis. Cash basis and accounting basis. Cash basis and accounting basis. Right. To start with, if I ask a question like this, right? If we consider a complete set of financial statements, what is the basis we follow? Is it cash basis or is it accrual basis? අපි complete set of financial statements හදන්නේ accrual basis එක අරගෙනද නැත්නම් cash basis මත පදනම් වෙලාද? What basis? Right? We cannot say it is either cash basis or not accounting basis, accrual basis. Accrual basis. Right? අපිට cash basis කියලා එකපාර කියන්නත් බෑ. Accrual basis කියලා එකපාර කියන්න බෑ. ඇයි? මේ basis දෙකම අපි complete set of financial statements කියද්දි පාවිච්චි කරනවා. Right? Complete set of financial statements කියද්දි what are the components there? P&L එක, balance sheet එක, right? Statement of changes in equity එක, cash flow statement එක, and other notes. එහෙනම් cash flow statement එක හදද්දී we purely using what basis? Cash basis, right? So in preparing a complete set of financial statements, we use both cash basis and accrual basis, right? That is also another reason, right? When you are doing your A-levels, you may learn that there are two underlying principles. One is going concern, the other thing is accrual basis, right? ගිනුම් කරන්නේ මූලික සංකල්ප කියලා නැත්නම් මූලික උපකල්පන කියලා තියෙන්නේ. A level කරත් දෙකක් ඉගෙන ගන්න ඇති. එකක් උපචිත පදනම, අනිත් එක අඛණ්ඩ පැවැත්ම. But now, right, with the new amendments, there is only one underlying assumption, only going concern. Then accrual basis කියලා underlying assumption එක අපේ conceptual framework එක ඇතුලේ නැහැ. Right? Okay. Then how can we differentiate these two, cash basis and accrual basis, right? You know these things. If we consider revenue and expenses, if we are supposed to follow cash basis, how can we record revenues and expenses? අපි ආදායම් වියදම් cash basis එකේදී කොහොමද record කරගන්නේ? Accrual basis එකේදී කොහොමද record කරගන්නේ? How? Cash basis නම් revenue කොහොමද record කරගන්නේ? When is received, right? Received by cash. මුදලින් ලැබෙද්දි තමයි ඒක අපේ ආදායමක් කියලා අපි accounts තියාගන්නේ, right? Expenses නම් how? When it is paid by cash. අපිට මුදලින් ලැබුණොතින් ආදායම් කියලා රෙකෝඩ් කරගත්තා. අපි මුදලින් මොකක් හරි ගෙවීමක් කරොතින් ඒවා අපේ expenses කියලා අඳුනා ගත්තා. Right. In accrual basis, how have we identified revenue? Revenue අඳුනගත්තේ කොහොමද? මුදලින් ලැබුණා හෝ නොලැබුණා කොහොමද? When it is earned. Right? අපි ඒක ඉපෙවුවනා. When it is earned, අපි මේක earn කළාද තියෙන්නේ නැද්ද කියලා decide කරන්නේ කොහොමද? If the risk and rewards, a substantial portion of risk and reward is transferred to the buyer, right? අපෙන් බාණ්ඩ මිලදී ගත්ත කෙනාට substantial amount of risk and reward transfer වුණා නම්, right? We assume we have earned, right? So we can record it as revenue when it is earned. And expenses,
when it is incurred. මුදලින් ගෙවන්නම ඕනේ නැහැ. අපිට ඒක incur වුණා නම් that occasion we can identify it as an expense when accounting. Right. What is the correct one? Cash basis the hari, accrual basis the hari. What is the correct basis for accounting? Cash basis accounts තියන එකද hari, accrual basis accounts තියන එකද hari? කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් what should be the answer? එනත් කයින් වගේම තමයි. අපිට හරියටම කියන්න බෑ මෙයා හොඳද නැත්නම් මෙන්න මෙයා හොඳද කියලා. It depends. Right? ඔය පොඩි කඩයක් කරන කෙනාට accrual basis එක පාවිච්චි කරලා accounts තියන්න කිව්වොත් යාට තේරෙනවද? Most of the time they do what? Based on cash, right? Cash received ටික බලනවා. අපි දවස් ඇතුළත cash කීයක් ගෙවලා තියෙනවද කියලා බලනවා. මේක තමයි අපේ profit එක කියලා අඳුන ගන්න. Right? That is their method. We can't say it is wrong. Right? Okay. So these both methods can be used, but there is a requirement, right? If you are preparing your financial statements, right, based on the full set of IFRS framework, then you need to use accrual basis, right? There are certain frameworks. There are 4 frameworks. Frameworks හතරක් තියෙනවා. කියන්නේ හැම company එකක්ම accounting standards 40ක් 48ක් වගේ තියෙනවනේ. ඔය accounting standards 48ම පාවිච්චි කරලා accounts තියන්න ඕන කියලා එකක් තියෙනවද නැද්ද? Hope you know that, right? There are 48 accounting standards. There is, right? ඒක එක accounting framework එකක් විතරයි. ඒක එක financial reporting framework එකක් විතරයි. Full set of SLFRs නැත්නම් full set of Sri Lanka accounting standards, right? Full set of Sri Lanka accounting standards need to be, right? ඒක අර legally ඕන වෙන්නේ listed companies වලට විතරයි. Listed companies සහ අර අපි කියනවා public importance එකක් තියෙන companies වලට like banks and other financial institutions. එයාලා විතරයි අර standards 48ම පාවිච්චි කරලා ඒවට comply වෙන විදියට financial statements හදන්න ඕන. Right? When it is a SME කියලා කියන්නේ when their turnover is more than 50 million, right, for a year. Now financial year එකකට එයාලගේ turnover එක 50 million වලට වඩා වැඩි නම් එයාලට වෙනම framework එකක් තියෙනවා, right? SLFRS or SMEs කියලා, right? එහෙනම් turnover එක 50 million වලට වඩා අඩුයි නම් then we can identify those companies as smaller entities. So small entities, there are separate financial reporting framework. Not for profit organizations නම් එයාලට වෙනම financial reporting framework එකක් තියෙනවා. So therefore, right, එහෙනම් අර IFRS පාවිච්චි කරන්න complete set of SLFRS Sri Lanka accounting standards පාවිච්චි කරන්න ඕන අය නම් they must apply accrual basis accounting when preparing their financial statements. So when for accounting purpose, right? Okay. I will take Chanak in a way. I will take Chanak for an example. Okay. Chanak is there, right? He plans to buy and sell fruits, right? පොඩි පළතුරු මැස්සක් දාන්න යන, right? He expects to sell fruits, right? පළතුරු විකුණන්න යන්නේ. කොහෙන් හරි පළතුරු ගන්නවා, තව පොඩ්ඩක් විල වැඩි කරලා විකුණනවා, right? That is the business he is planning to do, right? තව කවුද? Right. Udara is there. Udara will assume as a fruit importer.
right? Fruit import කරනවා wholesalers ට විකුණනවා, right? He imports apple, right? Knowing that Chanaka expect to buy 100 apples at 20 rupees each, right? 20 rupees each from Udar, right? මෙයාට පළතුරු මැස්සක් දාගන්න ඕන. එහෙනම් පළතුරු මැස්සෙට දාන්න ඇපල් 100ක් උදාරකෙන් එකක් 20 ගානේ ගන්නම කියලා හිතාගෙන උදාරව හම්බ වෙන්න යනවා, right? Then, right? මේ දෙන කොහොමද යාළුවනේ? So they can negotiate, right? 2000ක් අරගෙන ගියාට උදාර කියනවා මොකද්ද? මට අදම සල්ලි ඕනේ නැහැ. සති හැමදාම ඇවිල්ලා මේ විදිහට අරන් යන්න. සතියේම සල්ලි මට සතිය අවසාන දවසට දෙන්න, right? ඒ කියන්නේ සංද ඇවිල්ලා 2000ක පළතුරු අරන් යනවා, right? 100 apples at 20 rupees each, right? ආයංග හරුවාද එනවා 2000ක අරන් යනවා. Wednesday also he buys apple worth of 2000. ඔය විදිහට බ්‍රහස්පතින්ද සිකුරාද සෙනසුරාදා ඉරිදා සතියේ දවස් 7ෙම 2000 ගානේ පළතුරු අරන් යනවා, right? එදාම ගෙවන්නේ නැහැ. සතියේ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා 14000ම එකපාර ඉරිදා ගෙවනවා, right? That is their mutual agreement, right? අරන් ඇවිල්ලා he sells these apple, right? Sell one apple at 25 rupees, right? apple ගෙඩියක් 20 ගානේ අරන් එනවා, right? On a daily basis, and he's supposed to sell one apple at 25 rupees each, right? එක apple ගෙඩියක් 25 ගානේ විකුණනවා. පහක profit තියාගෙන, right? මෙයා දැන් මෙතනට ගියේ කීයක් අරගෙනද? 2000ක් අරගෙන ගියේ හදිසියෙන්ම සල්ලි දෙන්න කිව්වොතින් දීලා ඔය කියන apple ටික අරගෙන එන්න. හැබැයි මේ වගේ negotiation එකකට ආපු නිසා මෙයා අරන් ගිය 2000 තාම මෙයා ගාව තියෙනවා, right? You know the simple principle is what? If you have cash on your hand, you can earn more cash. සල්ලි තියෙනවා නම් තව සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ අරන් ගිය 2000 ආයේ නිකම්ම අරන් එනව වෙනුවට he plans to meet, right? He plans to meet Rashmi. ඉස්සෙල්ලා උදාර හම්බුණා. උදාරගෙන් අපල් ගෙඩි 100ක් ණයට අරගෙන ආවා. ණයට අරගෙන එන ගමන් රශ්මිව හම්බෙන්න යනවා, right? We'll assume Rashmi has මොකද්ද? බුලත් කොටුවක්, right? බුලත් කොටුවක් තියෙන බුලත් කොටුවෙන් චානක කරන්නේ, right? අර 2000 දීලා බුලත් කොළ 2000ක් අරගන්න, right? He buy 2000 beetles at 1 rupee each, right? කොලයක් රුපියල ගානේ බුලත් කොළ 2000ක් මෙයාගෙන් ගන්න, right? Okay, and he expect to sell this 2000 beetles, right? 2000 beetle as one beetle at 2 rupees. බුලත් කොලයක් රුපියල ගානේ ගන්නේ රුපියල් 2 ගානේ විකුණනවා කියලා assume කරනවා, right? Though he plans to sell fruit, he sells what? Apples and beetles, right? එහෙනම් චානක විකුණන්නේ apples සහ beetle කියන දෙක, right? Okay, when it comes to selling, right? When it comes to selling by Chanaka, he sells apples, right? He sells apples and beetles. Assume, right? හිතන්න දැන් සඳුද කියලා. සඳුද මෙයාගෙන් අපල් ගෙඩි 100ක් අරන් ආව, මෙයාගෙන් බුලත් කොළ 2000ක් අරන් ආව. දැන් මෙයා ගාව මෙයාගේ මැස්සේ මොනවද තියෙනවද? බුලත් කොළ 2000කුයි අපල් 100කුයි තියෙනවා, right? Out of this
100 apples, right? 80 apples Chanaka expect to or Chanaka sells on cash. On cash. Ituru vissa on credit. On credit කියලා කියන්නේ ඊළඟ දවසේ ගෙනල්ලා දෙන්නම් කියලා අනිත් අපල් 20 අරන් යනවා. right? බුලත් ඒ වෙලෙම 1000ක් අරන් යනවා කෑෂ් වලට. right? තව කවුරු හරි ඇවිල්ලා තව 1000ක් අරන් යනවා ණය. හෙට දෙන්නම් කියලා. next. right. okay, this is what will happen on every day, right? We will assume like that සඳුදාත් මේ විදියට වෙනවා, අඟහරුවාදාත් මේ විදියට වෙනවා, බදාදාත් මෙහෙම වෙනවා, සතියෙම හැමදාම මේ දේ තමයි වෙන්නේ. හැමදාම මෙයාගෙන් ඇපල් 100ක් ගන්නවා, මෙයාගෙන් බුලත් 1000ක් ගන්නවා, 80ක් කෑෂ් දීලා අරන් යනවා කට්ටිය, 20ක් හෙට දෙන්නම් කියලා අරන් යනවා, බුලත් නම් 1000ක් භාගයක් කෑෂ් දීලා අරන් යනවා, ඊටු භාගෙ හෙට දෙන්නම් කියලා අරන් යනවා. We need to account for this. Yeah, make it accounts right? How can he account? What is the amount he will identify as revenue? And what is the amount he will identify as expenses? Right? Yeah, cash basis non accounts diyanne. Cash basis accounting method එක නම් follow කරන්නේ. How he will account for this in Monday. සඳුදා ගෙදර ඇවිල්ලා පොත්තර කොහොමද ලියාගන්නේ? right? Cash basis නම් revenue when it is received by cash. මෙයාට cash වලින් කීයක් හම්බ වෙනවද? right? Apple ගෙඩි 80ක් විකුණනවා on cash. එකක් 25 ගානේ. right? 80 apples 25 rupees each. And he sells 1000 beetles at 2 rupees each on cash. එහෙනම් මේක තමයි මෙයා revenue කියලා recognize කරගන්නේ, අඳුනගන්නේ. If he follows cash basis accounting method. right? එහෙනම් මෙයාගේ සඳුදා දවසේ ආදායම රුපියල් 4000යි. What about the expense then? වියදම කීයද? expense එක අඳුරගන්නේ කොහමද? When it is paid by cash. When it is paid by cash. cash වලින් කීයක් ගෙවනවද? උදාහරණට කීයක්වත් ගෙවන්නේ නැහැ. right? සතිය ඔක්කොම ඒවා ගෙවන්නේ on Sunday. right? රශ්මිට තමයි අර 2000 pay වෙන්නේ. right? 2000 beetles at 1 rupees each. right? This is his expense for Monday. Then he will identify the profit amount as 2000. Right? 2000. Right? Cash basis accounting නම් කොහොමද? right? මට අද දවසේ කීයක් සල්ලි හම්බ වුණාද? කීයක් සල්ලි වියදම් වුණාද? වෙනස consider කරනවා මොකක් විදියට? profit එක විදියට. right? When it comes to Tuesday, what will happen? Tuesday revenue එක අඳුනගද්දි මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්නේ? කලින් දවසේ ණයට විකුණපු ඒවා අද හම්බ වෙනවා. කලින් දවසේ අපල් 20ක් ණයට විකුණලා තියෙනවා. එකකට 25 ගානේ අද හම්බ වෙනවා. right? කලින් දවසේ බුලත් 1000ක් විකුණා එකකට රුපියල් 2 ගානේ ඊට පහුවෙන්ද හම්බ වෙනවා. Apart from that, on Tuesday again he sell how many apples? 80 apples at 25 rupees each and 1000 beetles at 2 rupees each. right? කලින් දවසේ ණයට විකුණපු ඒ වගේ සල්ලිත් හම්බ වෙනවා. අද දවසේ කෑෂ් වලට කරපු එකේ ආදායම
තියෙනවා. Right? Total revenue he will identify on Tuesday as 6,500. What about the expense? Expense එක කීයද? Right? උදාහරණට තාම ගෙවන්නේ but for Rashmi he needs to pay 2,000. Right? What will happen on Wednesday? Right? Wednesday කලින් වගේම තමයි. Right? අඟහරුවාදා ණයට විකුණපු Apple ගෙඩි 20ට සල්ලි හම්බ වෙනවා. Right? අඟහරුවාදා ණයට විකුණපු බුලත් කොළ 18 දෙක ගානේ හම්බ වෙනවා. එදා දවසේ විකුණපු Apple ගෙඩි 80ට 25 ගානේ හම්බ වෙනවා. එදා දවසේ විකුණපු බුලත් 18 රුපියල් දෙක ගානේ හම්බ වෙනවා. 6,500. Right? Cash outflow එකක් විදියට යන්නේ රශ්මිට ගෙවපු රුපියල් 2000 විතරයි. Right? So here on Tuesday he has earned a profit of 4,500. On Wednesday also another 4,500. Right? On Tuesday මේ ටිකමයි වෙන්නේ. Right? කලින් දවසේවත් හම්බ වෙනවා, එදා sales වලින් ගන්නකොත් හම්බ වෙනවා. Payment එකක් යන්නේ රශ්මිට විතරයි. Right? Profit worth of 4,500. On Friday again the same will happen. Right? Payment එකක් යන්නේ යාට විතරයි. On Saturday, right? Saturday සෙනසුරාදා ඔය amount එකම තමයි මෙයා recognize කරගන්නේ. Right? On Sunday, right? On Sunday what will happen? Right? Revenue එක විදියට 6,500 අඳුනගනීවි. Expense එක විදියට කීයක් අඳුනගනීවිද? What will be his expense? Right? Cash basis accounting නම් follow කරන්නේ ඊළඟ දවසේ වියදම විදියට මෙයා කීයක් අඳුනගනීද? Right? On Sunday he has to pay this total amount. සතියෙම කරපු purchase වලට අදාළ ගෙවීම කරන්න වෙන්නේ ඉරිදා. As per their negotiation. එහෙනම් එතන 14,000 ගෙවන්න වෙනවා. රශ්මිට 2,000 ගෙවන්න වෙනවා. Total amount worth of 16,000 he will recognize as his expense on Sunday. එහෙනම් සතිය අනිත් හැම දවසකම ලාභයක් පෙන්නුවට ඉරිදා මෙයාට පෙන්වන්නේ මොකද්ද? රුපියල් 9,500ක පාඩුවක්. Right? Right. Assume if he used accrual accounting method, right? Accrual basis accounting. Accrual accounting method එක base කරගෙන මෙයා accounts තියුවනම් මේ ටික කොහොම වෙයිද? What will happen? What will happen? Right? Monday, what will be his revenue? සඳ මෙයාගේ ආදායම කීයද? ණයට හෝ මුදල් ලැබුණා හෝ මුදල් ලැබුණා හෝ නොලැබුණා Apple ගෙඩි කීයක් විකුණනවද? 100ක් විකුණනවා, එකක් 25 ගාන. මුදල් ලැබුණා හෝ නොලැබුණා බුලත් 2000ක් විකුණනවා, එකක් රුපියල් 2 ගාන. Right? 6,500 he will identify as his revenue on Monday. Right? Expense එක කීයද? ණයට right මුදලින් ගෙවුවා හෝ නොගෙවුවා Apple ගෙඩි 100ක් ගන්න මෙයාට යනවා රුපියල් කීයක්ද? 20ක්. එකක් 20 ගාන. Right? මුදලින් ගෙවුවා හෝ නොගෙවුවා ඔය කියන බුලත් කොළ 2000 ගන්න මෙයාට යනවා රුපියල් එක ගානේ 2000. Right?
total expense worth of 4,000 on Monday. Tuesday අඟහරුවාද මොකද වෙන්නේ? Right, same. 100ක් ගන්නවා Apple, එකක් 20 ගානේ. Apart from that 2,000 beetles at 1 rupees each. Sorry, revenue, right? 25 ගානේ විකුණන්නේ. කොලයක් දෙක ගානේ විකුණන්නේ. 6,500. expense එක විදියට වෙන්නේ එයා ඉන්ක කරනවා කීයද? Apple ගෙඩි 100ට එකක් 20 ගානේ, right? බුලත් 2000ට එකක් එක ගානේ. Right. The same will be repeated on Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Right? Right. Cash basis kiyo thing homai, accrual basis kiyo thing homai. Right? But if you see this carefully, right? හිතන්න මෙයා ඉරිදායින් පස්සේ මේ business එක වහලා දානවා. Right? He supposed to close this business. මේ මැස්ස වහලා දානවා. Right? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? Right? Cash basis නම් accounts තියුවේ, right? Following Monday. What will happen? ඊට පස්සේ සෞද මොකද්ද වෙන්නේ? Right? We'll say next Monday. මොකද්ද වෙන්නේ? Right? මෙයා ඉරිද දවසේ ණයට විකුණපු 20ක් තියෙනවා. ඉරිද දවසේ ණයට විකුණපු බුලත් කළ 1000ක එන්න තියෙන ආදායම තියෙනවා. ඒ දෙක හම් වෙන්නේ ඊට පහුවෙනිදා. right? Apple ගෙඩි 20ක් තියෙනවා, එකක් 25 ගානේ හම්බ වෙයි. right? බුලත් කළ 1000ක් ණයට විකුණලා තියෙනවා, එකකට රුපියල් 2 ගානේ හම්බ වෙයි. right? He will identify another 2,500 as his revenue on next Monday. right? හැබැයි actual basis කියු තින් හැම identify කරගන්න requirement එකක් එනවද? හැම requirement එකක් එන්නේ නැහැ. right? So what can you say here? right? Cash basis accounting පාවිච්චි කරලා what is the total revenue he has recorded? right? Cash basis accounting method එක පාවිච්චි කරලා එයා total revenue එකක්, right? total revenue එකක් recognize කරලා තියෙනවා 45,500. ඒ කියන්නේ මේ business එකේ මෙයාට ඔක්කොම cash info එකක් තියෙනවා 45,500. වියදම් විදියට කීයක් identify කරලා තියෙනවා? 28,000. right? එහෙනම් මෙයාගේ මේ business එකේ ලාභය කීයද? අන්තිමට බැලුණු ලාභය කීයද? 17,500. right? 17,500. මෙතනදී මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? What about the total? right? මෙතන total revenue එක හොයලා තියෙනවා මෙයාගේ business එක දූපු කාල සීමාවට කීයද? 45,500. The total expense Chanak has incurred is 28,000. right? It means he has earned a profit of 17,500. So what happens here? What happened here? මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? Whether you follow cash basis accounting or accrual basis accounting, right? What happens? The same result will be there over the time. right? Cash basis accounting method එක පාවිච්චි කරත්, accrual basis accounting method එක පාවිච්චි කරත් අන්තිමට වෙන impact එක සමානයි. හැබැයි කොතනද වෙනස තියෙන්නේ? Where's the difference? right? කොතනද වෙනස තියෙන්නේ? එක මෙතන නම් මොකද්ද? days වල මේවම අපිට financial year කියලා ගන්නත් පුළුවන්. right? In respective points of time, the amounts they have identified is different. right? It means in cash basis accounting and accrual basis accounting, there is what? There is a timing difference. right? Timing difference එකක් විතරයි තියෙන්නේ. But ultimately, right?
over the time, right, the same result will be there. අන්තිමට එන end result එක ඔය basis දෙකේම සමානයි. හැබැයි මොකක් තියෙනවද? There is a time indifference, right? Monday cash basis වලින් අඳුන ගන්න විදිය cash basis වලින් අඳුන ගන්න revenue expenses profit නෙවෙයි. Monday accrual basis වලින් අඳුන ගන්න. Tuesday revenue expenses profit cash basis වලින් අඳුන ගන්න විදියට නෙවෙයි. accrual basis වලින් අඳුන ගන්න. හැබැයි අන්තිමට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Right? The end result is the same whether we have used cash basis accounting or accrual basis accounting. So there is a time indifference, right? When it comes to cash basis accounting and accrual basis accounting, right? Then what is the better method? දැන් අපි accounts තුත් තියුවනේ. මේ accounts තියුව විදිය බලලා වඩාත් හොඳ විදිය මොකක්ද? cash basis accounting method එක follow කරලා accounts තියන එකද? accrual basis method එක follow කරලා accounts තියන එකද? What is the better method? Cash basis or accrual basis? Right? Cash basis method එකේ advantages නැත්නම් pros and cons කියන්නේ advantages තියෙනවා disadvantages තියෙනවා. Accrual basis accounting වල advantages තියෙනවා disadvantages තියෙනවා. Right? If we consider cash basis accounting, right? Cash basis accounting. What are the advantages? Cash basis accounting, what are the advantages? It is very simple to understand. Right? It is very simple to understand. මෙච්චරක් සල්ලි හම්බ වුණා සඳුද මෙච්චරක් මක්ට සල්ලි වියදම් වුණා. එහෙනම් මේක තමයි මගේ ලාභය. Right? It is very simple to understand as well as it is very simple to apply. Right? Simple to understand, right? And simple to apply. And it provides an accurate overview, right? Accurate overview on cash. මෙතන අපි focus කරන්නේ cash. Cash එනේවා ආදායම, cash යනේවා වියදම, right? Business එක, if I ask what is the most important thing in a business, the business එක heart එක මොකක්ද කියලා, what should be the answer? Right? It should be cash, right? Having, it is not sales, it is not other income, it is not expenses, it is not profit, or it is not fixed asset, right? It is not liabilities, it should be cash. Why? May avurudhe ape sales වැඩි, right? If we have higher sales in this financial year, that will not what? That will not ensure that the same revenue will be there for the next year. මේ අවුරුද්දේ sales වැඩි කියලා ඒක ensure කරන්නේ නැහැ ඊළඟ අවුරුද්දේත් අපිට මේ සමාන sales මීට වඩා වැඩි sales තියෙනවා කියන එක. මේ අවුරුද්දේ ලාභය තිබ්බ කියන එක අපිට ensure කරන්නේ නැහැ ඊළඟ අවුරුද්දේත් මේ ලාභයම අපිට තියෙයි කියන එක. Right? Fixed asset අපේ basis එක මෙච්චරයි කියන එක, right? ඒකෙන් අපිට අදහස් කරන්නේ අපේ business එක හොඳට දුවනවද නැද්ද කියන එක. But if we have generated cash flows from our operations, right? අපේ operations වලින් අපි cash flows generate කරලා නම් තියෙන්නේ, right? It means we have cash. We have cash means what? We can invest it and we can earn more and more money, or we can earn profit. අපිට cash තියෙනවා නම් then we know the company will perform better, right? So the most important thing is cash. So by using cash basis accounting method, we focus on cash and we will get an accurate overview on cash, right? So those are the advantages, right? Those are the advantages of cash basis accounting, right? Then what are the disadvantages, right? New advantages. Right. What are the disadvantages?
What are disadvantages? Cash basis accounting does not provide, right? It does not provide a full picture of the business. It does not provide a full picture of the business. Right? It does not provide a full picture of the business. Right? අපි මුදලින් ලැබෙනේම සහ මුදලින් ගෙවනේම විතරයි රෙකෝඩ් කර කර යන්නේ. අපි මෙතනදී මොනවද ගන්න නැද්ද? We do not recognize what receivables and payables. අපි ගෙවිය යුතු හා ලැබිය යුතු ඒවා අපි cash basis accounting වලදී අඳුනගන්නේ නැහැ. මෙතනදී balance sheet එක බැලුවා කියලා අපිට receivable payable පෙන්වන්නේ නැහැ. Assets liabilities විදිහට, right? So hence it does not provide a full picture, right? It does not provide a full picture, right? What about accrual basis accounting? What are the advantages of this accrual basis accounting? You got to make advantages, right? This is a method accepted by SLFRS, නැත්නම් Sri Lanka accounting standards, right? Sri Lanka accounting standards, is accepted. Accrual basis method එකට යන එක accepted. What else? Though cash basis accounting does not provide a full picture, right? Accrual basis accounting provide a more accurate picture on the business. More accurate picture on the business. Right? More accurate picture එකක් පෙන්නනවා cash basis වලට වඩා if you are using accrual basis, right? What about the disadvantages? ඇයි මේ method එක පාවිච්චි කරන එක disadvantages නැත්නම් මේකේ තියෙන අවාසි මොනවද? Right? Compared to cash basis, but it is more complex. Right? It is more complex. Cash basis එක compare කරද්දී, right? මෙයා පොඩ්ඩක් ඊට වඩා සංකීර්ණයි, right? So there are advantages and disadvantages when using cash basis and accrual basis accounting method, right? The difference is that there is a timing difference. Therefore, at each point of time, the amounts identified in these two methods are different. But ultimately, the final result will be the same, right? Cash basis accounting and accrual basis accounting, right? Right? If you have any doubts, you can raise some. Right. Then I will move to the conversion, right? Conversion of accrual basis income statement into cash basis, right? Accrual basis income statement එකක් කොහොමද cash basis වලට convert කරන්නේ? And this is exactly what will be in your exam paper as well, right? අවුරුදු 5-6 බලුවොතින් මේක it is like a definite question, right? Conversion of accrual basis income statement into cash basis, right? This is, right, you will find how easy it is, right? This is an easy one, right? Easily you could do. Right. 2018 question number 4 part 4, right? question number 4 part 4 on this, right? Conversion, right?
Roadrunner is a mini-scale local trade company. The company's income statement for the year ended 31st March 2018 is as follows. Right? March income statement and we have provided with some additional information, and what is required is convert above accrual basis income statement to cash basis, having considered the additional information provided. මේ දීලා තියෙන accrual basis income statement එක cash basis වලට convert කරන්න ඕන. Turnover, cost of sales, gross profit, other operating income, administration expenses, distribution expenses, operating profit, finance cost, profit before tax, taxation expense, and profit after tax. Here, turnover amount 1,500, 800, 750, 250, 150, 250, 15, 335, 85, and 250. Right. These are the additional informations given. First point, written off goodwill of 20,000 is included in admin expenses. Right? Written off goodwill of 20,000 is included in admin expenses. Admin expenses මෙන්න මේ 250 ඇතුලේ කීර්ති නාම ලියා හැරීම් 20000ක් තියෙනවලු. What we need to do? අපි cash basis නම් යන්නේ how we identify expenses? If we have paid it in cash. අපි cash වලින් ගෙවුව නම් විතරයි මොකක් හරි එකක් අපි වියදමක් විදියට අඳුන ගන්න ඕන. හැබැයි කීර්ති නාම ලියා හැරීම කියලා කියන්නේ අපි මුදලින් දරපු වියදමක්ද? Right? It is not. අපි මුදලින් දරලා නැහැ. එහෙනම් මුදලින් දරපු නැති ඒවා අපි වියදම් විදියට අඳුන ගන්න නැහැ. If we are supposed to use cash basis. එහෙනම් මේක ඇතුලේ මුදලින් දරපු නැති වියදමක් තියෙනවා. එයා වෙන මොකද්ද වෙන්න ඕන? What we need to do? We need to exclude that, right? Minus 20. Right? If we are using cash basis accounting, we can identify expenses if only we have paid it by cash. But written off goodwill expense is not such an expense. අපි cash වලින් ගෙවන expense එකක් නෙවෙයි. එහෙනම් එහෙම expense එකක් cash වලින් ගෙවපු නැති expense එකක් මේ 250 ඇතුලේ තියෙනවා. අපි ඒ amount එක බලලා ඒක එතනින් අයින් කරා. Right? We deduct 20. Part 2. Depreciation worth of 10,500 rupees included in distribution expenses, same as previous. Distribution expenses කියලා පෙන්නන මේ 150 ඇතුලේ depreciation amount එකක් තියෙනවා worth of 10,500 10500ක මොකද වෙන්න ඕන
මුදලින් දරපු ඒවා විතරයි වියදම් කියලා අඳුනගන්නේ. එහෙනම් depreciation කියලා කියන්නේ මුදලින් දරපු වියදමක් නෙවෙයි. ඒ වගේ ඒවා මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕන. right 10,500 right 10,500 right. Part 3 asset disposal gain of 15,000 rupees included in other operating income. Right? Asset disposal gain of 15,000 rupees included in other operating income. Other operating income කියලා පෙන්නන මේ 50,000 ඇතුලේ නැත්නම් මේ 50 ඇතුලේ right රුපියල් 15,000ක disposal gain එකක් right අපි asset එකක් dispose කරලා ඒකෙන් ලැබුණු ලාභය 15,000ක් මේක ඇතුලේ තියෙනවලු right මොකද ගන්න ඕන එයාව මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕන right we need to deduct that 15 from other operating income cash වලින් ලැබෙන ඒවා විතරයි අපි income විදියට අඳුන ගන්න ඕන right point 4 gratuity provision of 95,000 rupees included in admin expenses provision නැත්නම් provide කරාට right ප්‍රතිපාදන කරා කියලා කියන්නේ සල්ලි ගෙවුවා නෙවෙයි එහෙනම් gratuity provision of 95,000 included in admin expenses මේක ඇතුලේ මුදලින් ගෙවපු නැති amount එකක් තියෙනවා තව 95,000ක එයාව මෙතනින් අඩු වෙන්න ඕන right part 5 closing interest payable has decreased by 6,000 closing interest payable has decreased by 6,000 ඇයි එහෙම වෙන්නේ අඩු වෙන්න හේතුව මොකක්ද right closing interest payable has decreased by 6,000 right if we have that account interest payable account මේක තමයි අපේ interest payable account interest payable account right අපිට කියන්නේ මොකද්ද closing interest payable has decreased by 6,000 අවුරුද්ද මුල තිබ්බ amount එකට වඩා 6,000කින් අඩු වෙලා right interest payable කිව්වොතින් opening credit balance එකක් ඇත්තේ right then opening balance එක 10,000 තිබ්බ කියලා at the end of the financial year what has happened අවුරුද්ද ඉවරෙද්දී මොකද වෙලා තියෙන්නේ right closing balance එක කීයක් කියලාද කියන්නේ closing interest payable has decreased by 6,000 6,000කින් අඩු වෙලා නම් right closing balance එක 4,000ක් වෙන්න ඇති right for the next period brought forward balance 4,000 right කොහොමද එහෙම වෙන්න පුළුවන් right වෙන මුකුත්ම උන් නැත්තම් right මෙයා balance වෙන මොකද වෙන්න ඕන 6,000 interest payable amount interest payable account එක මොකක් වෙන්න ඕන debit වෙන්න ඕන right මෙයාව debit වෙනවා නම් ආයේ credit වෙන්න පුළුවන් account එක මොකද්ද බාර cash account එහෙනම් මොකක් වෙලාද මේ තියෙන්නේ අපි interest payable තිබ්බ ඒවගෙන් අපි රුපියල් 6,000ක් ගෙවලා ගෙවපු නිසා අපේ අවුරුද්ද අන්තිමට payable amount එක 6,000කින් අඩු වෙලා right so closing interest payable has decreased by 6,000 අඩු වෙන්න හේතුව තමයි අපි මොකක් කළද cash වලින් ගෙවලා එහෙනම් cash වලින් ගෙවපු ඒවා අපි මොකක් කරගන්න ඕනේ
වියදමක් විදියට අඳුන ගන්න ඕන. Right? Finance cost. We have paid in cash amount worth of 6,000. Right? So we need to add that. Cash වලින් ගෙවපිය වියදමක් විදියට අඳුන ගන්නවා. එහෙනම් ඒවා එකතු වෙන්න ඕන. Right? Interest payable. Right. Next point, part 6. Increase in closing stock. Right? Increase in closing stock is 38,000 rupees. අගතොක 38,000කින් වැඩි වෙලා. Right? අගතොක 38,000කින් වැඩි වෙලා. අගතොක වැඩි වෙන්නේ මොකක් වුණාමද? අගතොක වැඩි වෙන්නේ අපි inventories නැත්නම් අපි raw materials purchase කරාම. Right? Raw materials purchase කරද්දී cash outflow එකක් වෙනවා. එහෙනම් what we need to do? Closing stock වෙනනේ මොන caption එක යටතේද? Right? It is under cost of sales. එහෙනම් මේ 38,000 මොකද්ද වෙන්න ඕන? Closing stock වැඩි වෙලා තියෙන්නේ අපි සල්ලි දීලා raw materials ගත්ත නිසා. එහෙනම් සල්ලි ගෙවලා ගත්ත නම් අපි ඒව expenses විදිහට අඳුන ගන්නවා. So we need to add this 38 to cost of sales. Right? You need to add this 38,000 under our cost of sales. And expense we have, right, paid in cash. Part 7. Decrease in tax payable worth of 35,000 rupees. Tax payable amount එක 35,000කින් අඩු වෙලා. ඇයි අඩු වෙන්නේ? Right? Decrease in tax payable amount worth of 35,000 rupees. Tax payable ගෙවන්න ඕන පදු වියදම. Right? Tax payable amount එක 35,000කින් අඩු වෙන්න පුළුවන් කොහමද? අපි tax 5,000ක් ගෙවුවනම් අපේ payable amount එක අවුරුද්ද අන්තිමට 35,000කින් අඩු වෙලා ඇති. We need to assume it as such, right? So decrease in tax payable means this decrease in tax payable is possible if we have paid this 35,000 in cash. එහෙනම් cash වලින් ගෙවුවනම් වියදමක් විදිහට අඳුන ගන්න පුළුවන්. Right? Therefore under taxation expense we can add another 35. Right? Payable amount එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ අපි cash වලින් ගෙවපු නිසා. payable අඩු වෙලා. Cash වලින් ගෙවුවනම් වියදමක් විදිහට අඳුන ගන්න පුළුවන්. Therefore we can add it under taxation expenses. Right? Part 8. Decrease in closing debtors 40,500 rupees. Debtors la adu vela. Hey, debtors la adu venni. Right? Why? How the decrease in closing debtors is possible? ණයගැතියොන්ගෙන් සල්ලි හම්බ වුණාමද debtors la adu වෙන්නේ ණයගැතියොන් නැත්නම් වෙන මොකක් හරි හේතුවකින්. Right? Decrease in closing debtors. Right? What we can assume here is, right, we have received cash by debtors. Right? We have received cash by debtors. Therefore, the closing debtors, the closing debtor balance has been reduced. අපිට අපේ ණයගැතියොන්ගෙන් සල්ලි හම්බ වෙලා එයාලගෙන් සල්ලි හම්බ වුණ නිසා ණයගැති ශේෂය අඩු වෙලා. එහෙනම් සල්ලි හම්බ වුණා නම් we can identify it as what? It as our revenue. So under turnover we can add 40.5 or 40,500. Right? ණයගැති ශේෂය අඩු වෙන්න හේතුවක් තමයි ණයගැතියොන්ගෙන් මුදල් ලැබෙන එක. එහෙනම් මුදල් ලැබෙන ඒවා cash basis වෙනවා නම් අපි ආදායමක් විදිහට අඳුන ගන්නවා. එහෙනම් මේ 40,500 අපිට turnover එකට එකතු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. Right? Decrease in closing creditors. ණය හිමියෝ අඩු වෙලා by 46,200.
මෙච්චර amount එකකින් ණය හිමියෝ අඩු වෙන්න පුළුවන් කොහමද? How it is possible? If we have paid to our creditors, right, the closing creditors balance will reduce. අපි අපේ ණය හිමියොන්ට සල්ලි ගෙවල නම් අපේ closing creditors ලගේ balance එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. අවුරුද්දේ අවසාන ණය හිමි ශේෂය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ණය හිමියොන්ට ගෙවල නම්, right? ගෙවපු ඒවා we need to identify as an expense. මේ expense එක අඳුර ගන්න ඕන under what caption? Cost of sales ද, admin ද, distribution ද, finance cost ද, taxation expense ද? Under what? Right? Creditors ලකින් අපි මොනවද කරන්නේ? Creditors ඇති වෙන්නේ කොහමද? අපි purchase කරා, right? Purchase කරන්නේ මොකටද පෙන්නන්නේ? Under cost of sales. So we can add this 46,200 under cost of sales. Right. Last one. Provision for doubtful debts. 5,600 rupees included in distribution expenses. Provision කියලා කියන්නේ මුදලින් දරපු වියදමක් නෙවෙයි. මුදලින් දරපු වියදම් අපි වියදම් විදියට අඳුන ගන්න when we are using cash basis. එහෙනම් distribution expenses ඇතුලේ ඒ වගේ මුදලින් දරපු නැති වියදමක් තියෙනවා. අපි ඒ amount එක එතනින් අඩු කරන්න ඕන. Right? 5,600. So these are the adjustments. These are the adjustments we have made. This is the accrual basis income statement. Right? Income statement prepared based on accrual basis. Right? So now we can have our cash basis income statement. Turnover, cost of sales, right? Turnover minus cost of sales. Other operating income adjustments ඔක්කොමවට පස්සේ other operating income 35. Admin expenses, right? 135. Distribution expenses 133.9. Operating profit එක ගන්න පුළුවන් කොහොමද? Gross profit එකට other operating income එකතු කරා, admin expenses අඩු කරා, distribution expenses අඩු කරා. Right? Finance cost, right? Finance cost adjustments එකතු වුණාට පස්සේ 21. Profit before tax operating profit taking finance cost එක අඩු කරනවා. Taxation expense with adjustments 120. Right? Therefore, profit after tax should be 281.40 in thousands. Right? This is how we can convert an accrual basis income statement into a cash basis one. Right? So the exam, so the question in your exam will be most of the times in this type, right? If you go through 2017, 16, 15, 14, right? In all the years, you would find a question like this, right? Where you could score easily, right? ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්, right? Income statement එක accrual basis දීපු වෙලාවක cash basis convert කරන්න. Only thing you need to know is what? In cash basis, right? We identify revenue when it is received by cash, and we identify expenses when we paid it by cash. Cash වලින් ගෙවුවොතින් විතරයි දෙදමක් විතර අඳුන ගන්න. Cash වලින් ලැබුණොතින් විතරයි ආදායමක් විතර අඳුන ගන්න. Right. Okay, so that is what I plan to discuss, right? Cash basis
accrual basis, that how to identify the difference and similarities, right? And the exam type question. Okay, so we will start from here, right? Okay. Thank you.